Queridos amigos, hoy quiero invitarlos a levantar juntos una oración que se como un escudo alrededor de nuestros hogares. Vivimos tiempos en los que la incertidumbre toca las puertas, pero también vivimos tiempos en los que la fe se hace más fuerte, más viva y más necesaria. La familia es un regalo precioso. Es el espacio donde aprendimos a amar, a perdonar y a comenzar de nuevo. Y por eso debemos cubrirla con oración, con esperanza, con la certeza de que Dios camina con nosotros y delante de nosotros. Permítanme guiarlos en esta oración. Oración de protección familia, amado Dios. Hoy levantamos nuestras voces con humildad y confianza, pidiendo que pongas un manto de protección sobre nuestra familia. Que tú las ilumines cada rincón de nuestro hogar, y que tú paslin cada corazón. Guardanos de todo peligros, cena, rodea nuestras vidas con tus ángeles, y fortalece nuestros pasos para que siempre caminemos en tu verdad. Bendice la entrada y la salida de nuestra casa. Que tu presencia sea nuestro refugio seguro. Te pedimos sabiduría para tomar decisiones, paciencia para convivir, amor para sanar heridas y fe para enfrentar cada día. Declaramos que ninguna arma formada contra nuestra familia prosperará, porque tú eres nuestro defensor, nuestro escudo y nuestra fortaleza. Gracias por tu fidelidad nos sostiene y tu gracia nos cubre. Confiamos en ti, Señor, y te entregamos nuestra familia hoy y siempre. Amén. La protección familia comienza reconocen, do a Dios como el centro y el escudo del hogar. Y cuando hablamos de esto, no hablamos de una idea abstracta o de una frase bonita para colocar en un cuadro. Hablamos de una verdad viva, una realidad espiritual que transforma la forma en que caminamos, decidimos y enfrentamos cada día. Cuando Dios ocupa el lugar central en la familia, no solo llena la casa de paz, sino que establece un fundamento sólido que permanece firme aun cuando soplan vientos contrarios. Porque somos sinceros, todos enfrentamos momentos en los que la vida perseguirnos más fuerte de lo que imaginábamos. Hay temporadas en las que la preocupación toca la puerta, en las que las noticias desaniman, en las que los conflictos familiares parecen más grandes que la solución. Pero es justamente en esos momentos cuando recordamos que no estamos solos, que Dios no es un espectador distante, sino un Padre presente, atento, protector, lleno de amor y dispuesto a intervenir. Hacer de Dios el centro significa invitarlo a caminar con nosotros en lo cotidiano, en las decisiones pequeñas y en los grandes, en las conversaciones familiares, en los momentos de risa y en los momentos de tensión. Es reconocer que el hogar no se sostiene solamente por nuestras fuerzas, sino por la gracia que él derrama día tras día. Es mirar el comedor, la sala, las habitaciones y decir, Señor, esta cosa es tuya, guía cada paso que damos dentro de ella. Cuando la familia se reúne para orar, algo profundo sucede. No es solo un acto religioso, es un acto de unidad. Es el momento en que cada corazón reconoce su dependencia de Dios. Los hijos ven a sus padres confiar, los padres ven a sus hijos abrir su alma, y juntos descubren que la presencia divina es la mayor seguridad que pueden tener. Hay algo poderoso cuando una familia declara, Dios, te necesitamos, sé tú nuestro guardián. Y no significa que todo vaya a ser perfecto. No significa que nunca habrá desacuerdos o dificultades. Pero sí significa que en medio de todo, Dios se convierte en el refugio que da estabilidad, en la voz que calma, en la sabiduría que guía, en el consuelo que sana. Cuando Él es el centro, los conflictos no distraen, enseñan,
las pruebas no rompen, fortalecen, las decisiones no confunden, si iluminan bajo su dirección. La protección de Dios no es solo un muro alrededor de la casa, es una paz dentro del corazón. Es esa sensación de saber que, aunque el mundo cambie, aunque pers, con desafíos, Dios sigue siendo fiel. Él cuida, Él guarda, Él protege. Why no con una protección débil o temporal, sino con una protección eterna, profunda, inquebrantable, basada en un amor que no falla. Poner a Dios en el centro también significa permitir que sus valores se conviertan en los raíces del hogar. El perdón que sana relaciones, la paciencia que evita palabras que hieren, la sabiduría que previene decisiones precipitadas, la fe que inspira a seguir adelante cuando pes que no fuerzas, la familia que se sostiene en Dios aprende a mirarse con más ternura, a escucharse con más atención, a apoyarse con más compromiso. Cuando Dios es el escudo, aprendimos a descansar. Descansar de la ansiedad que consume. Descansar del miedo al futuro, descansar del agotamiento emocional que viene de intentar controlarlo todo, es como si el dijera, déjame levar lo que tú no puedes, déjame proteger lo que tú no alcanzas a ver, déjame ser la fuerza que tu familia necesita, y cuando lo haces, todo cambia. Cambia la atmósfera del hogar, cambia la forma en que enfrentamos los días, cambia incluso la forma en que nos hablamos y nos tratamos. Imagina un hogar donde cada mañana se reconoce que la vida es un regalo, y cada noche se agradece la fidelidad que sostuvo el día. Imagina una casa donde los temores se entregan a Dios y donde la esperanza tiene un lugar reservado. Imagina una familia que no camina por intuición, sino por dirección divina. Esa es la clase de hogar que se levanta cuando Dios es el centro. Y esto no es un ideal imposible, no es una meta reservada para unos pocos. Es una invitación abierta para cualquier familia que decida decir, Señor entra, quedet, si nuestro protector. Y cuando esa invitación se hace con sinceridad, Dios responde con abundancia. Él no entra a la casa tímidamente, entra con poder. No entra para observar, entra para transformar. No entra para juzgar, entra para restaurar. La protección familiar empieza con un corazón que reconoce su necesidad de Dios. Empieza cuando aceptamos que nuestras manos no pueden sostenerlo todo, pero los de Él sí. Cuando dejamos de apoyarnos solo en nuestras capacidades y comenzamos a vivir bajo la sombra de un Padre que cuida cada detalle. Así que si deseas protección para tu familia, comienza por abrir el corazón a Él. Déjalo ser el centro, el escudo, la fortaleza. Y verás como su ama como tú, juega con una paz que el mundo no puede dar y que nadie puede quitar. La oración es una herramienta poderosa que genera paz, dirección y unidad, y cuando hablamos de su poder, no lo hacemos como quien menciona un hábito bonito o una tradición religiosa. Hablamos de algo vivo, algo que toca lo profundo del corazón y transforma la atmósfera entera de un hogar. La oración es el puente invisible que conecta nuestra realidad con el corazón de Dios, y cada vez que la familia se detiene para orar, algo sucede, aun cuando no se ve de inmediato. Es como encender una luz en medio de la oscuridad. No importa cuán grande sea la sombra, la luz siempre gana. Orar en familia es mucho más que juntar palabras, es abrir el alma, es decir a Dios, aquí estamos, tal como somos, ayudarnos, guiarnos, acompañarnos, y cuando esas palabras salen desde la sinceridad, Dios no permanece en silencio. Él escucha, Él responde, Él se mueve.
Piudque no simper lo hoga de la forma que esperamos, pero simper lo haste de la forma que más bendis. Por eso la oración tres pairs. No necesariamente por cambiar la situación de inmediato, sino por cambiar el corazón con el que enfrentamos esa situación. La paz que nace en la oración es diferente a cualquier otra. No es una paz frágil que depende que todo vaya bien. Es una paz profunda que permanece incluso en los días complicados. Cuando una familia ora junta, el miedo pierde fuerza. Las preocupaciones se hacen más pequeñas en comparación con la grandeza de Dios. Los hijos aprenden que no tienen que cargar solos sus angustias. Los padres descubren que no necesitan tener todas las respuestas para guiar el hogar. La oración libera, alivia, sana. Muchas veces no cambia lo que está afuera, pero siempre cambia lo que está dentro. Why? Es cambio es suficiente para transformar toda la cosa. Además, la oración trae dirección. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones en las que no sabemos qué hacer? Decisiones importantes, caminos inciertos, momentos en que la lógica no alcanza. La familia que ora no se mueve desde la desesperación, sino desde la claridad que Dios da. Cuando ponemos nuestras decisiones en las manos del Señor, Él ilumina lo que necesitamos ver. A veces es una convicción en el corazón. A veces es una oportunidad que se abre. A veces es una puerta que se cierra para protegernos. Dios habla, Dios guía, Dios muestra. While la oración abre nuestros oídos para escuchar su voz. La dirección que viene de Dios evita que la familia se desgaste. Evita discusiones innecesarias, evita pasos en falso, evita caminos que parecen buenos, pero conducen a dolor. La oración hace que la familia camine con propósito, le da un sentido claro a cada paso. Cuando una familia tiene claridad, tiene fortaleza, no se quiebra fácilmente, no duda cada 2 minutos, no vive en confusión, vive con rumbo, vive con seguridad, vive con confianza. Pero además de traer paz y dirección, la oración genera unidad. Esto es quizá uno de los regalos más hermosos. Cuando la familia ora, los corazones se acercan. No importa si hubo desacuerdos durante el día, ora juntos derriba barreras. No importa si alguien está pasando por una batalla interna, la oración hace que se sienta acompañado. La unidad que nace en la oración no es obligada, no es superficial, es un lazo espiritual que fortalece la convivencia. Orar en familia acerca a los padres a los hijos, y a los hijos a los padres. Acerca a los esposos entre sí. Acerca a todos a Dios. Cuando las voces se unen, también lo hacen los corazones. A veces mientras uno ora, otro lora en silencio porque siente que Dios le habla. A veces mientras uno agrada, otro recuerda que tiene motivos para hacerlo también. La oración sincroniza el espíritu familia. Es como si Dios pusiera a todos en la misma frecuencia de amor, perdón y esperanza. Y algo hermoso sucede. La familia comienza a ver milagros. No siempre los grandes, esos que digan sin palabras. A veces son pequeños milagros, tan simples como un cambio de actitud, una conversación que antes era imposible, una reconciliación que parecía lejana, una fuerza inesperada para enfrentar el día. La oración abre puertas que estaban cerradas y cierra heridas que parecían permanentes. No porque tenga poder por sí misma, sino porque nos conecta con aquel que tiene todo poder. La oración también enseña humildad, enseña a la familia que no controla todo, que no puede resolverlo todo, que hay batallas que se ganan de rodillas, y no con discusiones o esfuerzos humanos. Enseña a depender de la gracia de Dios, no de las capacidades propias.
Why esa humildad construi hogares sanos, hogares donde el orgullo no gobierna, donde el perdón fluye, donde el amor prevals. Si una familia desea crecer en unidad, debora. Si desea paz, debora. Si necesita dirección, debora. No como un último recurso, sino como el primer paso. La oración no es una carga, es un privilegio. No es un ritual, es un refugio. No es una obligación, es una oportunidad divina para traer cielo a la cosa. Cada vez que una familia se reúne para orar, Dios se acerca. Y cuando Dios se acerca, la cosa cambia, la atmósfera cambia, las relaciones cambian, el futuro cambia. Por eso, orar no solo es importante, es imprescindible. Es el puente, la luz, el abrazo, la guía, y la fuerza que tu hogar necesita. Y cuando se hace con fe, con constancia, y con corazón abierto, la oración se convierte en el lazo más fuerte que sostiene a la familia en cada temporada de la vida. La fe no elimina los desafíos, pero fortalece a la familia para superarlos juntos. Esta verdad es una de las más profundas y, a la vez, una de las más necesarias para cualquier hogar. Porque todos, absolutamente todos, enfrentamos momentos en los que la vida se complica, en los que el camino se vuelve empinado, en los que los motivos para preocuparse parecen más grandes que los motivos para sonreír. Pero es justamente allí donde la fe se vuelve un refugio, una fuerza, un impulso que nos ayuda a seguir caminando incluso cuando las fuerzas humanas ya no alcanzan. La fe no promete una vida sin problemas, promete una vida sostenida. No ofrece ausencia de batallas, ofrece victoria en ellas. Y cuando una familia se aferra a esa fe, se convierte en un equipo indestructible, en una cosa fortal, sida desde dentro, en un grupo de corazones que aprenden a enfrentar juntos lo que solos sería demasiado difícil. Una familia con fe aprende a mirar los desafíos desde otra perspectiva. No los ve como sentencias, sino como oportunidades para ver a Dios obrar. No los ve como finales, sino como capítulos donde la esperanza se vuelve más brillante. No los ve como amenazas, sino como momentos en los que la unidad se vuelve más necesaria y más profunda. La fe transforma la manera en que interpretamos los problemas, y cuando cambia la interpretación, cambia la experiencia. Por eso, cuando vienen tiempos difíciles, la familia que camina en fe no se derrumba, puede sentirse cansada, sí, puede sentirse confundida, sí, puede llorar, sí, pero no se quiebra, porque sabe que no enfrenta los desafíos sola. Sabe que hay una fuerza mayor acompañando cada paso. La fe se convierte en un recordatorio constante. No estamos solos. Dios está con nosotros y va adelante de nosotros. Muchas veces, la fe no quita el problema, pero quita el miedo. No elimina el proceso, pero acompaña el camino. No borra la tormenta, pero da un puerto seguro. Y esa fortaleza se nota en la familia que decide creer incluso cuando no entiende. Se nota en la forma en que se hablan con amor en medio del caos. Se nota en cómo se abrazan más fuerte cuando las noticias no son las esperadas. Se nota en cómo oran con más intensidad cuando el panorama parece oscuro. La fe une, la fe anima, la fe levanta. La fe también enseña paciencia. Enseña a esperar cuando la solución no llega rápido. Enseña a confiar cuando los tiempos no coinciden con los nuestros. Enseña a descansar aun cuando nada parece cambiar. Y la familia que aprende a esperar unida desarrolla una fortaleza interior que ninguna circunstancia puede robar. Porque la espera en fe nunca es en vano, siempre produce algo, mayores unión, crecimiento, sabiduría, sensibilidad, impaciencia. Dios trabaja en el corazón mientras la familia espera su mano. Cuando una familia enfrenta un desafío, cada miembro puede reaccionar distinto.
Uno piud centers frustrado, otro piud tener miedo, otro piud intenta resolverlo to do por su cuenta, otro piud cura rendus. Pero cuando la fe está present, esas diferencias no dividen, se convierten en una oportunidad para apoyarse mutuamente. El que tiene más ánimo sostiene al que está débil. El que confía más un día puede ser sostenido por otro en el siguiente. La fe convierte la fragilidad individual en fortaleza colectiva. Y es hermoso ver cómo, en medio de los desafíos, la fe abre puertas a conversaciones más sinceras. A veces, los problemas sacan a las cosas que estaban guardadas dentro. Temores que no se habían dicho, heridas que nadie había mencionado, sueños que se habían quedado callados. Pero cuando la fe está viva, la familia aprende a abrir su corazón sin miedo, porque sabe que no está hablando desde desesperación, sino desde esperanza. La fe crea un espacio seguro donde cada miembro puede expresarse sin temer a ser juzgado. Además, la fe permite ver la mano de Dios incluso en los detalles más pequeños. A veces el milagro no es que el problema desaparezca, sino que la familia permanezca unida. A veces el milagro no es que la puerta se abra, sino que el corazón cambie. A veces el milagro no es que todo se resuelva, sino que en medio de la tormenta, la familia encuentra paz. Y esa paz no es humana, es un regalo divino. La familia que decide creer descubre que la fe es grandes cosas. Da fuerza cuando no hay fuerzas. Da claridad cuando todo confunde. Da valor cuando el miedo quiere dominar. Da esperanza cuando todo parece perdido. La fe se convierte en una lámpara encendida en la noche, en un abrazo en los días fríos, en una voz suave que dice: no temas, estoy contigo. Los desafíos no desaparecen, pero la familia que vive por fe se vuelve más fuerte que los desafíos. Y esa fortaleza no se construye en un día, se construye en cada oración compartida, en cada palabra de ánimo, en cada acto de amor, en cada decisión de confiar cuando todo grita lo contrario. La fe no es una emoción, es una elección. Y cuando una familia elige la fe, el cielo se acerca a la cosa. Así que sí, la fe no elimina los desafíos, pero se transforma a la familia que los enfrenta. La es más valiente, más unida, más sabia, más sensible y más fuerte. La convierte en un testimonio viviente de que, con Dios, ninguna batalla se pelea sola, y ninguna tormenta tiene la última palabra.